välkommen till ZeD Reagerar. Idag ska jag kolla lite på tornados. Det var ett tag sedan jag kollade på det. Eller rättare sagt, jag tror inte att jag har gjort det på YouTube. Men jag ska kolla lite och så får vi se. Det här ska då vara den mest powerful tornado alltså, som finns och har uppstått. Så vi ska kolla lite och se vad ni tycker om den serien. Så får vi se. Får se nu varför funkar inte det här då. Så. Vi kör alltså på 3. 1, 2, 3. Oklahoma City, 1999. Storm season. Monitoring the weather that day inside a mobile radar lab called a Doppler on wheels is storm scientist Josh Worm. På bilden där och se hur stor den är. Jag har dock inte sett denna film så At around 4 p.m., Josh's team begin following what will soon become one of the most notorious storms in American history. Storm A is a special kind. Wow, det är inte en liten fart, alltså satan i helvete. Kind of thunderstorm called a supercell, a powerful weather system with deep rotating updrafts producing winds of well over 100 miles an hour. Shit, alltså sitta vad stor den är, alltså bara den här. Alltså 4:51 p.m. Alltså fattar just man 80 ni, miles alltså southwest of förstå Oklahoma City, vilken Storm kraft A tornado spawns har, its alltså first det är så tornado, jävligt later named kraftfullt. A1. This is the first of Storm A's 14 twists. Jag kommer fortsätta spola fram lite grann. Holy... Ja, alltså... Shit. Den är dock liten nu, men kommer bli större. Twisters. Tornado at 6:14 p.m. rips into Chickasha Municipal. What a storm! Classified as an F2 on the Fujitsu Vänta nu, är det scale, inte the där measure då of a det tror jag tornado's så destructive skitmycket power, tornado och A8's internal wind speeds tornadovarning reach over 100 miles an är hour. det inte typ ett så här But A8 is a mere baby compared to what's about to ställe att come. bo på? Eller det finns väl At en 6:23 skitmycket p.m., tornados twister hela number tiden. 9 touches down. It's a mile wide. And immediately it starts heading toward Bridge Creek. We could see just God. how alarmingly high the winds were on one side of that tornado, and there were a lot of radar measurements that were over 300 miles an hour, some substantially over 300 miles an hour. By 6:57 p.m., A9 officially becomes the world's most powerful tornado ever. In Bridge Creek, the mile-wide vortex has left more than 200 homes completely destroyed. At 7 p.m., the twister has become so powerful that National Weather Service issues an unprecedented warning. Tornado emergency in South Oklahoma City metro area. This is an extremely dangerous and life-threatening situation. We've never seen them use this wording before. This is a big deal, folks. You need to act. You need to find a safe place to take shelter. Still gaining strength, the massive twister continues northeast toward the much larger town of... Vänta nu, det här kommer jag ihåg. Det var typ en hel jävla by som var förstörd och allting, tror jag, om jag kommer ihåg det. Parts of it were just completely wiped out. One of my team saw a body on the side of the highway. Tornado A9 has by now ripped a 30-mile path through businesses and homes. Luckily for Oklahoma City, the tornado starts to die out before it can do any more damage.
Alltså jag blir så berörd och ser sådana här videos, alltså liksom när man ser vad en tornado eller vad jordens kraft kan göra med en. The mile-wide twister rips through 38 miles of urban landscape. Och det, mina damer och herrar, var tisdagens video som jag skulle ha skickat igår och postat. Men det blev ingen video igår på grund av lite privata skäl. Men jag kommer fortsätta ladda upp och det kommer mera video. Tumma upp klippet om du vill se mera av ZeD Reagerar.